অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে রেখো সাথে সাথে। জি ম্যাডাম। Negation is the process of making a sentence negative. In the previous grammar, or in the old days grammar, we actually called subject and predicate. These two terms we know as subject and predicate if we divide a sentence into two parts. But in modern grammar, what we say, the subject, we call the subject as noun phrase and predicate as verb phrase. So a sentence is equal to not subject and predicate. Instead, it is NP plus VP. You remember the rules? S equal to NP plus VP? Yes, ma'am. Okay. So, for example, this is a sentence. The dog was barking loudly. Now, which one is my NP portion? The noun phrase portion is the dog. We will not say that A this is a dog. subject. We will say this is a noun phrase. And was barking loudly was my verb phrase portion. And in the noun phrase, what is the structure of this noun phrase? Determiner plus noun. Then we have verb plus adverbial, and also we have auxiliary verb was. So auxiliary is called operator. Operator. Now, how a negative sentence can be formed? A negative sentence. We usually we know that no is a negative word. When we use no in a sentence, it's a negative word. But there are also other words or other ways in which or through which we can make sentences negative. So in two ways, basically, generally in two ways, we create negative sentences. Number one, either in the verb phrase, we add negative words, or in the noun phrase, we add negative words. I mean, we make negative sentences by adding negative words either in the noun phrase or in the verb phrase. For example, if we say none of the players left the field, so we are adding the negative word none in the noun phrase. Again, if we say they will not hold a meeting, so we are using not, the negative word not, in the verb phrase. Okay. Now, one by one, we will go about the uses of some negative words. Number one is not. Not is a negative word. It is called negator. Negator. The negative words are called negators, and the auxiliary verbs are called operators. Not usually sits after So
ম্যাডামের ওয়াইফাই চলে গেছে, ম্যাম কানেক্ট করতেছে, একটু ওয়েট করতে হবে। করবো না। আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, আমি বোধহয় আসতে পেরেছি। হ্যালো, Yes, madam. আমি মোবাইল দিয়ে এসেছি তো, এখন একটু দেখি স্ক্রিন শেয়ার করা যায় কিনা। I will try. না, আমি আসলে যেতে পারছি না।
আচ্ছা, আমি যেটা গুগল ড্রাইভে আমার সবকিছু সেভ করা, ওকে সাদমান। জি ম্যাডাম। কিন্তু হচ্ছে আমি গুগল ড্রাইভে যখন যেতে চাচ্ছি, ওরা বলছে যে মানে জুম আমার গুগল ড্রাইভের সবকিছু এডিট করতে পারবে, দেখতে পারবে, আবার ডিলেটও করতে পারবে। এই পারমিশন দিতে হবে। ম্যাম ওইটা করতে হবে, না ওটা আমি হলে allow ওকে করে দেন ম্যাম। তার চেয়ে বরং স্ক্রিন শেয়ার করলে ভালো হবে ম্যাম। স্ক্রিন শেয়ারই স্ক্রিন তো শেয়ার করবো, দিলে কিন্তু আমার ওখানে একটা স্ক্রিন শেয়ার অপশন, না আমার না না ড্রাইভ ড্রাইভ থেকে মানে না ম্যাম, মানে ডাইরেক্ট আপনার আচ্ছা, সরাসরি ডাইরেক্ট আমার ডিসপ্লেটা মোবাইলে তো শেয়ার নাই হবে আর আসলে। কি, মানে আপনি ডিসপ্লে কোথায় যাচ্ছে। আমি তো আসলে মোবাইলে নাই কোনো ফোল্ডারে, এটা তো শুধু ড্রাইভেই রেখেছি। ম্যাম জুমে বুঝতে পেরেছো? পারমিশন দিতে হবে, নাহলে তো কিছু হবে না। হ্যাঁ বলো। জুমে ম্যাডাম ড্রাইভ পারমিশনটা থেকে দিয়ে দিতে হবে। ম্যাডাম ড্রাইভ থেকে যদি ডাউনলোড করে পরে ফোন থেকে স্ক্রিন শেয়ার করেন তাহলে হয়ে যাবে ম্যাডাম। আচ্ছা আচ্ছা, ড্রাইভে যে একটু সেভ করে দেখি তো তাহলে। ম্যাম আমি একটু স্ক্রিন শেয়ারে কি আপনি ড্রাইভ অপশন দিচ্ছিলেন, মানে ওই স্ক্রিন শেয়ারে ড্রাইভ যে অপশনটা হ্যাঁ হ্যাঁ, ছিল। গুগল ড্রাইভ, হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা দিয়েছিলাম, হ্যাঁ। না ম্যাম ওখানে একটা স্ক্রিন অপশন আছে, স্ক্রিন স্ক্রিন ওখানে স্ক্রিন আপনি আছে? ওই স্ক্রিন অপশন, হ্যাঁ একটা স্ক্রিন আচ্ছা অপশন ঠিক আছে, আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা দেখি। শেয়ারে যে স্ক্রিনে যাচ্ছি। জি ও আচ্ছা। এখন আপনি আমাদের এখানে স্ক্রিন ইয়া করতেছে, শো করতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমার তো আবার ঝামেলা হয়ে গেছে, এটার মধ্যে নাই। শিট। এখানে আবার আপলোড দিতে হবে। এই টেকনোলজিক্যাল এই প্রবলেমের কারণে একটা ক্লাস শান্তি মতো নিতে পারলাম না। এখন আবার কারেন্ট আসছে। কি যে ঝামেলা, আর ভালো লাগে না। ড্রাইভে যে দেখা যাচ্ছে কি? জি ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে। আমরা ছিলাম হচ্ছে এই স্লাইডটাতে। So not, what we have already known about not is not usually sits after the auxiliary verb. Among the all negative words, it is only not that requires an operator. I mean, that needs an auxiliary verb. I cannot use without any auxiliary verb. I cannot use not. I mean, will not. I will say, I am not,
he is not, they are not. So it requires an auxiliary verb. The motorist will not see the sign. So not is seated after the auxiliary verb will, and it requires an auxiliary verb as the only negator. Then if there is no operator in the affirmative sentence, okay, suppose there is the previous sentence was the motorist will not see the sign. We have an operator will. But if there is no auxiliary verb in a sentence, so what we do in that sentence? Suppose for the tag question, think the tag question. One sentence is they play football. They play football. In that sentence, and another sentence, they are going to the school. They are going to school. So they're going to school. I can easily make it tag question by taking the auxiliary verb are. Aren't they? Aren't they? But what is about they play football? What we do with they play football? Don't. Don't they? Don't they? So we bring operator. We bring a dummy operator. Do is called dummy operator. We bring the dummy operator do, and the uses, there are three uses of do, does, did. We make any one of them according to the requirement of that sentence. In that case also, in this case also, if there is no operator in the affirmative sentence, we then the dummy operator do is inserted before the negator in making the negative sentence. We will add do before the negative word. Jemon, I do the work. What will be the negative word of this? I mean negative sentence. I do the word. I don't do the work. I do not do the work. Okay, so I will bring another dummy operator. But remember, these do, there are two do's, okay? Which one is dummy and which one is main verb? Don't or do as the main verb. I do is the first do is the main verb. I do, then do not do the work. I do not do the work. Which one? Do, I mean first do is dummy or second do is dummy? I do not do the work. First one is dummy. First one is dummy, okay? Then second one is main verb. Okay, then the motorist saw the sign. So I will have to say the motorist. What is the negative sentence of this one? Tell me. The motorist saw the sign. The motorist don't saw the sign. The motorist Did not. did not saw the sign. Right. Didn't see the sign. Did not. Yes, did not see the sign. The tense of the dummy operator will be changed according to the tense of the finite verb. The dummy operator tense means do or does or did, whatever you will use, you will have to use according to the tense of your finite verb. In that sentence, the sentence is actually saw. That is why we are using did. Now, when verb to do works as finite verb, it also needs dummy operator do, unlike verb to be and verb to have. The same thing. I mean, I do the work. I will have to say I do not do the work. Exceptional. There are some exceptionals. What is actually the exceptional? We are enjoying the film. Yeah. There is operator. Operator. We have operator. We are sure of this matter. Finite verb. As a main verb, verb to have and verb to be form negative without dummy do, but have allows do in USA, not in UK. As a main verb, let me just make you clear. Please allow me 1 minute. As a main verb,
Verb to have and verb to be form negative. When verb to do works as finite verb. Okay. Form we have enough food. Okay. The sentence is, suppose the movie has made a huge profit. Okay. The movie has made a huge profit. We have an operator has. Okay. So what is the negative sentence of that sentence? I will have to say that the movie has not made a huge profit, right? Has not made a আচ্ছা, teeny যদি বলি profit. has not made, yes, has not made, তার মানে হচ্ছে has এর পরে has কে auxiliary verb হিসেবে ইউজ করে has এর পরে আমরা নেগেটিভ not এনেছি, মানে অপারেটর প্লাস নেগেটিভ ওয়ার্ড। কিন্তু whenever has will become the finite verb, when as main verb, verb to have মানে have ভার্বটা যখন মেইন ভার্ব হিসেবে ইউজ হবে, অথবা বি ভার্বটা যখন মেইন ভার্ব হিসেবে ইউজ হবে, তখন কি হয়, তখন দুইটা স্টাইলে সেটাকে নেগেটিভ করা যায়। একটা ওয়ান ইজ ইউএসএ and another one is UK style. So in USA style we make it negative without the dummy operator do. যেমন we have enough fuel to reach the border. We have enough fuel to reach the border. এইটা কিভাবে কি হবে, এটা নেগেটিভ তো কি হবে? We have not We enough fuel have, to reach the border. We don't have enough to reach the border. We don't have enough fuel to reach the border. yes, you are saying two things. I mean, two examples you have given. Number one, you have said we have not enough fuel. That means you are using not, okay? But এখানে কিন্তু have টা main verb. এখানে কিন্তু have টা be verb না, auxiliary verb না, right? সেই ক্ষেত্রে আমরা not use করতে পারি, কিন্তু সেটা হচ্ছে but have allows do, সেটা হচ্ছে ইউকে তে, ইউকে স্টাইলে আমরা have এর সাথে not দেই, কিন্তু ইউএসএ তে আমরা do use করি। যেমন we do not have enough fuel. Okay, that means this sentence you can turn it negative in two ways. You can say we have not enough fuel, or you can say we do not have enough fuel. One you will follow UK style and another one you will follow USA style. But both are correct actually. Both are correct. Then we are sure of this matter. We will say that we are not sure of this matter. Other adverbs. Not কি ছিল? Not এর word class কি ছিল? মনে আছে কি? Not কিন্তু একটা adverb ছিল। একটা negative word, not is a negative word which was an adverb. Like not, there are other negative adverbs like never, barely, hardly, scarcely, rarely, seldom. Okay, if I say I hardly go there, okay, that means I go there frequently or I do not go there. I hardly go there. What is the meaning? I hardly translate it into Bengali. I hardly love him. আমি তাকে কঠিন ভাবে ভালোবাসি। Okay or not? না ম্যাম, তেমন একটা ভালোই বাসি না। হ্যাঁ, exactly. So আমি তাকে কঠিন ভালোবাসি, সেটা যদি হয় I hardly love him, that means আমি তাকে ভালোই বাসি না।
তার মানে বুঝতে হবে হার্ডলি ওয়ার্ডটা কখনোই পজিটিভ না, they're every time negative. That means you can say I love him hard, okay, not hardly. These adverbs are already negative, okay, and you do not have to use not. If you use not with these adverbs, negative adverbs, then there will be a mistake. That mistake is called the use of double negatives. For example, you cannot say Jill cannot scarcely qualify for any of these jobs. Wrong. Jill cannot scarcely qualify for any of these jobs. Is it okay? The sentence is ma'am. correct or not? No. No, ma'am. Okay, so what will be the sentence? What will be the correct one? Jill can scarcely Jill qualify. cannot qualify for any of these jobs. এটা তো তোর আতো জিলি I mean, you have to remove the not, right? Yes, Jill ma'am. can scarcely, Jill can scarcely qualify for any of these jobs. Unlike not, these negators require. এইবার দেখো not এর সাথে এই অ্যাডভার্ব গুলোর পার্থক্যটা কি, এটা একটা কোয়েশ্চেন হতে পারে, what are the differences between not and the other, okay, other negatives, not and other negatives, other main negative to make a sentence negative. You have to say not, scarcely, barely, rarely, okay. Then question hote pare, write the uses of not in making a sentence negative, okay. Write the rules of not, write the rules of the negator not. এরকম ভাবে কিছু প্রশ্ন ভিতর থেকে কিন্তু আসবে, যা যা পড়ালাম এর মধ্যে থেকে আসবে। এই আরেকটা কোশ্চেন বললাম নট এর সাথে অন্যগুলো পার্থক্য কি, যেমন নট কি চায়, নট কিন্তু সবসময় একটা অপারেটর চায়, নট ওয়ান্টস every time, not requires an operator, it sits after an operator. But other negators neither require any operator as a must. Operator থাকতেই হবে মাস্ট এমন কোনো রুলস নেই। Sagar hardly loves swimming, okay, there is no operator, nor any dummy operator when there is no operator. যখন not এর বেলায় যখন কোনো অপারেটর থাকে না তখন আমরা কি শিখেছি, নট তখন ডামি অপারেটর ইউজ করে, ওকে, যদি কোনো অপারেটর না থাকে। কিন্তু এই ওয়ার্ড গুলো কোনো অপারেটরও ইউজ করে না, আবার কোনো ডামি অপারেটরও দরকার হয় না। আমরা যখন এটা বলি না জন ডাজ নট হার্ডলি গো টু দ্য জিম, ওকে, I just said John hardly go to the gym. There are some negative verbs also. We were doing about adverbs. The adverbs were first one is not, the other adverbs were hardly, barely, scarcely, rarely, seldom, and now we are going for negative verbs. Negative verbs, there are some verbs that are intrinsically negative and allow any rather than some. I mean, if I say Harry has denied making any agreement to any one of them, we discussed them from bringing any expensive gift to the party. So these verbs actually allow not, they do not allow some, the word some. Instead of the word some, they take the word any. So when any is seated or any is attached with the negative verb, with any kind of negative verb, it gives the fulfillment of a negative sentences, of a negative sentence. So Harry has denied this. Look, the denied is a negative verb. Again, we dissuaded, sorry, I said discuss, sorry, we dissuaded them. So dissuaded them, discouraged them. So these are some negative verbs. There is negation in the noun phrase. So far we were talking about negation in the
verb phrase. Now we are going for the negation in the noun phrase. We can use, oh, there may be a question. There may be a question that how to use negation in verb phrases. Or there may be questions of write the rules of making negation in the noun phrase. What are the ways we can negate the sentence we can negate the noun phrase, or what are the ways we can make negation in the verb phrase? Okay. In pronoun, we can use pronouns, we can use determiners in the noun phrase. What are they? If I say nobody likes him, no one likes him, nothing is good, no one was there, none of them was present there. So these words are pronouns. Then we can use determiners are few, no, neither. Okay, so what are the determiners? You remember, articles were determiners, then numbers were determiners, fractions were determiners, okay, multiplications were determiners. Okay, so neither of the twins loved their grandmother. Neither is a determiner. Then scope of negation. Scope means the range, the field up to which the scope of your study. That means up to which your study is I mean your study is done, your study is conducted, your research is conducted. The scope, maybe my research is conducted inside Chuet, maybe it is inside Pahartuli, maybe it is in the city, or maybe it is in the whole Chittagong. Okay, that is the range, that is the scope, the range of the words that is affected by the negative. Now negative words affect, I mean there is a range of affection up to which level it affects. They did not hire Sanford because of his police record. Look at the second sentence. They did not hire Sanford because of his handsome face. Please read these two sentences carefully. There is a slight difference. What is the difference? Please tell me. Answer me in within 1 minute. What is the difference in these two sentences? There is a difference in meaning. What is the meaning difference? এখানে বিকজ অফ ফিজের পরের অংশটা আছে দুটো Yes. একটা একটা নাউন ব্যবহার হ্যান্ডসাম ফেস, এই জায়গায় হ্যান্ডসাম ফেস এখানে অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করলাম না, এই ব্যবহার করলাম। তুমি মিনিং এর কথা জাস্ট বলো আমাকে, মিনিং এর কথা বলো যে অর্থগতভাবে দুইটা বাক্যের মধ্যে পার্থক্যটা কি অর্থগতভাবে?
এটা হচ্ছে স্কোপ অফ নেগেশন। স্কোপ বলতে একটা ইফেক্ট কতটুক পর্যন্ত যায় একটা নেগেটিভ ওয়ার্ডের। এখানে একটা নেগেটিভ, সেম নেগেটিভ ওয়ার্ড নট ইউজ করা হয়েছে, ঠিক আছে? ফার্স্ট সেন্টেন্সেও নট, সেকেন্ড সেন্টেন্সেও নট। কিন্তু আসলে আমি তোমাদের মানেটা যদি তোমরা বুঝো তাহলে তোমাদের পার্থক্যটা করতে সুবিধা হবে। একটু মানেটা বোঝার চেষ্টা করো তো। প্রথম সেন্টেন্সে মানে কি বলেছে বলো, প্রথম সেন্টেন্সের মানেটা কি? দে ডিড নট হায়ার স্ট্যানফোর্ড, তারা স্ট্যানফোর্ডকে হায়ার করেনি। ওকে, তারপরটুক বুঝাও আমাকে। পুলিশ রেকর্ডের কারণে। আচ্ছা, তার মানে তারা স্ট্যানফোর্ডকে হায়ার করেনি তার পুলিশ রেকর্ডের কারণে। পরেরটাতে বুঝাও, তারা স্ট্যানফোর্ডকে হায়ার করেনি। সুন্দর। আচ্ছা, তাহলে তারা স্ট্যানফোর্ডকে হায়ার করেনি তার সৌন্দর্যের কারণে। তার মানে কি সে অনেক বেশি সুন্দর ছিল এই জন্য তাকে হায়ার করেনি? না, তাহলে ম্যাডাম মিনিংটা অনেক বেমানান ম্যাডাম। মিনিংটা তো এটাই বোঝায় ম্যাম। মিনিং এর হ্যাঁ, এটাই তো, গেছে কিন্তু। হ্যাঁ এটাই তো বুঝতে হবে, ইউ হ্যাভ টু বুঝতে হবে, রাইট? এখানেই তো ঘাপলা। এটাকে বলে স্কোপ, মানে এটার রেঞ্জটা কোথায় দেখো। এখানে রেঞ্জ ফার্স্ট সেন্টেন্সে ছিল হচ্ছে দে ডিড নট হায়ার স্ট্যানফোর্ড। হায়ারের উপরে এটা ফোকাস করা হয়েছে। তারা স্ট্যানফোর্ডকে হায়ার করে নাই, তারা স্ট্যানফোর্ডকে হায়ার করে নাই তার পুলিশ রেকর্ডের কারণে। হায়ার স্ট্যানফোর্ড এটা ছিল এমফাসাইজ। কিন্তু পরের সেন্টেন্সে দেখো তারা স্ট্যানফোর্ডকে হায়ার করে নাই, ফোকাসটা কোথায়? বিকজ অফ হিজ হ্যান্ডসাম ফেস। হ্যান্ডসাম ফেসের কারণে তাকে হায়ার করে নাই, বিষয়টা এইটা না, এটা আরো ডিপার মিনিং। মিনিংটা হচ্ছে যে তাকে তার অন্য কারণে তাকে ওখানে হায়ার করা হয়েছে বা হায়ার করা হয় নাই। সেটা হতে পারে তার এক্সপার্টিজের কারণে, সেটা হতে পারে তার কাজের যে কোনো এক্সপেরিয়েন্সের কারণে। কিন্তু এখানে কিন্তু মিনিংটা এইটা না যে দে ডিড নট হায়ার। এখানে কিন্তু বুঝতে মিনিংটা পারছি। বাংলা, বুঝতে পেরেছো কিনা? ম্যাম, বুঝতে পেরেছো তাকে কিনা যে হায়ার এইখান, করেছে কিন্তু হ্যাঁ হ্যান্ডসাম ফেস দেখে না, অন্য কিছু দেখে। হ্যাঁ, এইখানে যে ডিড নট হায়ার বলেছে, এই ডিড নট হায়ার মানে যে এইটা যে তাকে হায়ার করা হয় নাই তা না, তাকে হায়ার করা হয়েছে। কিন্তু ইফেক্টটা কোথায় গেছে দেখো, ইফেক্টটা হয়েছে তার হ্যান্ডসাম ফেসের কারণে তাকে হায়ার করেনি, তাকে হায়ার করা হয়েছিল তার দক্ষতার কারণে। দুইটা সেন্টেন্সের মধ্যে পার্থক্যটা বুঝেছেন নিশ্চয়ই। প্রথম সেন্টেন্সের পার্থক্য হচ্ছে, অর্থ হচ্ছে তাকে হায়ার করা হয় নাই, আর দ্বিতীয় সেন্টেন্সে তাকে হায়ার করা হয়েছে কিন্তু সেটা হ্যান্ডসাম ফেসের জন্য না। নেগেটিভ ওয়ার্ড নট সেখানে প্রথমে এফেক্ট করেছে তার সাথেই যেই আই মিন হায়ার স্ট্যানফোর্ড আছে তার পাশেই যেই ফ্রেজটা আছে সেইটাকে এফেক্ট করেছে। কিন্তু পরের সেন্টেন্সে যেই নটটা ছিল সেই নটটাকে কিন্তু যে হায়ার স্ট্যানফোর্ডকে সে এফেক্ট করেনি, সে এফেক্ট করেছে তার হ্যান্ডসাম ফেসকে। দুইটা সেন্টেন্সের পার্থক্য হয়তো তোমাদের বোঝাতে পেরেছি, রাইট? পরেরটা Yes, তাহলে ma'am. তোমরা বলো, পরেরটা ডিসকাস করো, বলো এইখানে স্কোপ কোথায়? The ambulance did not come to the house quickly. The ambulance did not come to the house quickly enough. আর সেকেন্ড সেন্টেন্স হচ্ছে the ambulance did not come to the house strangely enough. এবার বলো। প্রথমটা ম্যাডাম তাড়াতাড়ি আসেনি, আর দ্বিতীয়টা স্বাভাবিকভাবে আসছে, স্ট্রেঞ্জ আসেনি। হয়নি, প্রথমটা হয়েছে পরেরটা হয়নি। আর কেউ বলবে? তাড়াতাড়ি বলো। প্রথমটা হচ্ছে the ambulance did not come to the house quickly enough। তার মানে কি the ambulance did not come, তার মানে কি এই নট দ্বারা, নটের পরে যে কাম ভার্বটা আছে তার মানে কি আমরা বোঝাতে চাচ্ছি যে অ্যাম্বুলেন্স আসেনি? এটার মানেটা কি? অ্যাম্বুলেন্স আসেনি তাড়াতাড়ি, এটা? না, মানে যথেষ্ট সময়ে আসে নাই।
মানে হ্যাঁ যত তাড়াতাড়ি আসার কথা ছিল যত তাড়াতাড়ি আসার কথা ছিল তত তাড়াতাড়ি আসেনি। যেই সময়ের মধ্যে আসার কথা ছিল সেই এই সময়ের সময় মধ্যে আসেনি, কিন্তু সে কিন্তু এসেছে, তাই না? তার মানে কি দেখো, নটটা এফেক্ট করছে কাকে? কুইকলি কে। নটটা কিন্তু কামকে এফেক্ট করছে না, স্কোপটা কিন্তু কাম না, স্কোপটা হচ্ছে কুইকলি। যখন সেন্টেন্স লিখবা, অ্যান্সার দিবা, স্কোপ অফ নেগেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন, এটা আসবে। তখন কিন্তু তোমাকে এই যে আমি সেন্টেন্স লিখেছি কিন্তু আমি বুঝাই নাই, যেভাবে বুঝাচ্ছি মানে তুমি নিজের ভাষায় সেটা কিন্তু লিখবে, বুঝিয়ে দিবে যে স্কোপটা কোথায়। আর দ্বিতীয় সেন্টেন্সে খেয়াল করো, দ্য অ্যাম্বুলেন্স ডিড নট কাম টু দ্য হাউস স্ট্রেঞ্জলি এনাফ। এইখানে অবশ্যই কামকে সে নেগেট করেছে, মানে কামকে সে মিন করেছে, সে এফেক্ট করেছে। তার মানে এখানে আসলে অ্যাম্বুলেন্স আসে নাই, এবং এটা খুবই আশ্চর্যজনক, যথেষ্ট পরিমাণ আশ্চর্যজনক যে অ্যাম্বুলেন্স আসলে আসেই নাই। বুঝতে পেরেছো? ওকে, এক্সপ্লেনেশন দেয়া আছে এখানে, মিনিং গুলো দেয়া আছে তোমাদের, ঠিক আছে? এখানে পড়লেই বুঝে যাবে, আমি যেগুলো বলেছি সেগুলোর এক্সপ্লেনেশন এখানে দেয়া আছে। আর হচ্ছে there is another two terms, এই দুটো স্লাইড আছে, এটা পড়লে শেষ। There is another term is adverb operator inversion. সো অ্যাডভার্ব অপারেটর মানে হচ্ছে যখন কোনো অ্যাডভার্বকে তুমি অপারেটর হিসেবে ইউজ করবে, যখন কোনো অ্যাডভার্বকে তুমি নেগেটিভ অ্যাডভার্ব ইউজ করবে সেন্টেন্সে, একদম নাউন ফ্রেজে, যখন নাউন ফ্রেজেই একদম শুরুতেই তুমি অ্যাডভার্ব ইউজ করছো, নেগেটিভ অ্যাডভার্ব, তখন তোমাকে একটা অপারেটর ইউজ করতে হবে সাথে সাথে। কখনো কিন্তু আমরা আগে অপারেটর ইউজ করি নাই, খেয়াল করো আগের ডিফারেন্স গুলো কি ছিল। উই সেড দ্যাট I hardly go there, সেখানে কিন্তু হার্ডলির পরে গো ছিল, মেইন ভার্ব, there was main verb, we didn't use any kind of operator. But whenever I am using the adverb at the noun phrase at the beginning of the sentence, then I require an operator. This is called adverb operator inversion. So certain negative words, right, hardly, rarely, at the beginning of the sentence must be followed immediately by an operator. Hardly had we entered the room when the fire alarm began buzzing. Hardly had, we have to use the operator had. Rarely do the board members, we are using the operator do, dummy operator do. There, so the question would be, what do you mean by adverb operator inversion? Explain. And another one is there are some negative idioms, phrases and idioms. So the negative idioms, some special words and expressions, they appear only in the negative. For example, one little bit, a drop, lift a finer, say a word. Such expressions reinforce the negation in a highly idiomatic fashion, often with the use of exaggeration. So when we use them, they emphasize the negativity. Not a word did any of us say about the affair afterwards. Not a word. So a word, not a word actually. Not a word was my idiom. Did not any of us say about the affair afterwards. So say a word. Sorry. Say a word. Our idiom was say a word, not a word did any of us say. Say a word. Say a word is negative idiom, but we are using not. We are using not with that idiom to make it more negative. We are done with negation. Thank you. আমি তোমাদেরকে এটা সাদমানকে দিয়ে দিচ্ছি। আমি এটা শেয়ার করি, শেয়ার করে এখান থেকে আচ্ছা আমি মেইল করে দিচ্ছি, নো প্রবলেম, মেইল করে দিচ্ছি। সেন্ড আ কপি টু ইয়াহু মেইল, এখনই দিচ্ছি, ওয়েট করো। সাদমান সাকি, সাদমান তুমি খেয়াল করো, হ্যাঁ তোমার মেইলটা গিয়েছে কিনা, সবাইকে মেইলটা দিয়ে দিও। আর হচ্ছে
আর আমি তোমাদেরকে প্লিজ আমাকে মনে করাবা, কালকেও যেন কি আমি দিতে ভুলে গেছি, SQ3R মেথড প্লিজ আমাকে মনে করিও। SQ3R মেথডের যে হ্যান্ড আউটটা আছে সেই হ্যান্ড আউটটা তোমাদেরকে দিতে হবে, মানে রিডিং এর উপর আমার একটা হ্যান্ড আউট আছে, সেই হ্যান্ড আউটটা তোমাদেরকে অবশ্যই দিতে হবে, এটা আমাকে অবশ্যই মনে করাতে হবে। আমি হয়তো ছবি তুলে বা কিছু করে বা